Muy buenos días, feliz lunes. Hoy es el 25 de enero, lunes. Estamos en la semana de celebrar hacer espíritu escolar celebrando con colores. Hoy es el día de rojo y anaranjado. Mañana puede ser amarillo y o azul. Jueves, día del color de la escuela, que sería verde, y viernes morado. También este miércoles tenemos la noche virtual de lotería en Zoom a las 6 de la tarde. Esperemos su presencia. Y el viernes tenemos nuestra asamblea y celebrando el esfuerzo de los alumnos durante el mes de enero. Quisiera compartir algo muy importante con ustedes. La semana pasada, el miércoles, celebramos con la inauguración del nuevo presidente y vicepresidenta, la primera vicepresidenta que hemos tenido en Estados Unidos, una mujer, Kamala Harris, y el nuevo presidente Joe Biden. Yo he tomado partes de la inauguración porque duró 2 horas y 40 minutos. Puedo compartir este link con las maestras para que se lo comparten con ustedes si quieren ver todo, pero yo he seleccionado cuatro partes muy importantes. Quisiera compartir, entonces les voy a enseñar como clips de cada parte que yo he escogido para que asegurarme de que sí lo hayan visto, porque yo me acuerdo todavía cuando yo estuve en kinder. Yo tengo 46 años, entonces vamos a decir, me acuerdo hace 40 años cuando yo vi una inauguración dentro de mi salón de kinder del presidente Ronald Reagan. Así que en la inauguración hubo una cantante, Jennifer Lopez, que cantó en inglés, pero también habló en español. Y pueden ver que ella es bilingüe, latina, es puertorriqueña de Nueva York. Vamos a escuchar un poquito de lo que cantó Jennifer Lopez. This land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. From sea to shining sea. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get loud. This land was made for you and me. Ok, gracias, J-Lo. La siguiente parte que les quería enseñar es una poeta de 22 años. En cada inauguración tienen alguien que lea un poema y esta vez, en esta inauguración de presidente Joe Biden y vicepresidenta Kamala Harris, escogieron a una muchacha de 22 años para leer su poema. También se lo voy a compartir con las maestras si quieren escuchar todo el poema. Es muy interesante y ella lo escribió, pero es un poquito largo, de 5 minutos. Así que les voy a enseñar
parte de su poema. Se me hace que es este tab que tengo abierto. Poetry and prayer Sí. as you could possibly come. And we're going to finish with those two things. Let me introduce Amanda Gorman, our nation's first ever National Poet Laureate. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. Ok, si quieren ver, escuchar todo su poema, se lo voy a compartir con sus maestras. Ok, la siguiente parte que les quiero enseñar es cuando presentaron al nuevo presidente en el escenario. Así que vamos a escuchar un poquito de esto. ¿Dónde está? Voy a brincar un poquitito. And Junior. Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Ok, entonces él es el presidente, el número es el 46, él es el número 46 de los presidentes, así que hemos tenido 46 presidentes en este país y no voy a mostrar toda la plática porque es, como dije, es un poquito largo, pero ahí tenemos a nuestro nuevo presidente y por fin quiero poner la parte de cuando se presentan a Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta, la primera mujer para trabajar en la Casa Blanca como presidenta. Y pues vicepresidenta, no es presidenta todavía, tal vez. Se la van a presentar.
Now it's time for What Kamala you are Harris all to be about sworn to be in part as the of Vice America President of is the a United historic States. moment of Supreme Court firsts. Justice To Sonia administer Sotomayor will be the swearing oath her in. to our first African American, our first Asian American, and our first woman Vice President, Kamala Harris, it is my great privilege to welcome to the inaugural stage the first Latina to ever serve on the Supreme Court of the United States of America, Justice Sonia Sotomayor. Ladies and gentlemen, please remain standing for the oath of office, followed by musical honors. Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely, that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, without any mental reservation or purpose of evasion, that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. the duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. All right. Ok, entonces han visto diferentes partes y partes importantes de la inauguración. Si quieren ver todo, puedo compartir el link con ustedes. Y mi último anuncio que quería compartir con ustedes es algo muy increíble. Les quería enseñar una foto. ¿Sabían que el mismo día de la inauguración, Joe Biden se tuvo que mudar a la Casa Blanca y hacer su oficina en lo que se llaman la oficina oval, the Oval Office, es donde tiene su oficina, su escritorio, su teléfono, donde tiene sus reuniones y se reúne con personas de todo el mundo, personas súper importantes. Y fíjense que él pidió prestado una estatua de César Chávez. Miren, detrás de su escritorio tiene fotos de su familia, de su esposa, de sus hijos, tal vez nietos. Mira lo que Joe Biden tiene en su colección de fotos de su familia, una estatua de César Chávez. Si lean aquí lo que dice en ese artículo, César Chávez's son, Happy, dad's bust is in Biden Oval Office. Parece que su hijo no sabía que el presidente quería tener lo que se llaman en inglés bust, porque es como su rostro, su cara. And si lo leemos en inglés aquí, el hijo de César Chávez, Paul Chávez had no idea where a sculpture of his father, Latino-American civil rights and labor leader César Chávez, would end up in the White House. He agreed just this week to lend the bronze bust to President Joe Biden and hustled to get it wrapped up and shipped across the country from California. It was an utter surprise Wednesday when he saw Biden at his desk in the Oval Office with the bust of the late Cesar Chavez right behind the president. We were smiling cheek to cheek, Paul Chavez said in an interview Thursday. So it sounds like President Biden asked to have this statue in the White House. But Cesar Chavez's son mailed it to him, but he had no idea that that statue would be right behind our new president. Look, there he is sitting there, and there's the bust right behind him. I don't know if we can see this on. First of all, as a son, as a member of the family, we're extremely proud that my father's image at that bust will grace the Oval Office. It was given to my mom, and we had it on loan at the Cesar Chavez National Monument. It's a part of the National Park System.
But when we received the official request from the executive office of the presidency to borrow the bus, all parties agreed that that's where it belonged, and so we all hustled to make sure that it was wrapped and packed and shipped off to Washington. You know, we didn't know where it was going to go, and so we were watching the news. And when it came to him, to the scenes of him in the Oval Office signing the executive orders, we saw it, and we were surprised as everybody else, and thrilled just as much as everybody else. Well, you know, because there's so many other images of powerful and great Americans, you know, and just to be included is an honor. But we were thrilled, and we're still smiling cheek to cheek. First of all, as a Okay, so I wanted to make sure and share that with you guys. That is very exciting. Okay, ya basta con los anuncios. Hay tantas cosas positivas pasando en el mundo. Que tengan bonita semana y gracias por todo su esfuerzo. Adiós.